His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Geralt needed to lift the curse, so he took Uma to the home of the world's greatest specialists on dark spells, to the Witcher's fortress of Kaer Morhen. Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. В общем-то, только что мы тут нажрались, и Эксель куда-то подевал, скорее всего, на него напал стол, он не выдержал этой битвы и пал, видимо, смертью храбрых. Давайте его искать. Так. Spilled some wine and crawled through it. Had to kneel down to see that. If I'd have bent over, I'd have puked. Вот алкоголики, а? Ох, чую, похмелье будет ядреным. Так, он где-то куда-то сюда завернул. Ни хрена себе, он, конечно, зигзагами, ребята, хреначил. Пока что я его не наблюдаю. А прикиньте, что-то случилось действительно. Хотя я думаю, что он просто вырубился. Он дошел до где-нибудь, я не знаю, до винного погреба и там и упал. Ну-ка. Так, понятно, подвигали. А бежать нельзя, потому что Ведьмак не в состоянии. Хорошо, ладно. В его состоянии это простительно. Hey, hear that? Sounded like panting. Опа-на. A wounded wyvern. Damn it. We missed a fight. Aha. Eskel's close. Hang in there, brother. We're coming. Замечательно. Его победила коза, ребята. Drunk. Hey, look. There he is. With his ever-faithful little bleeder. Hello, Eskel. Wake up. What happened? Got sloshed, stewed, and 57 other varieties of drunk. That's what happened. Get up. Time to have a drink. Leave me alone. I'm gonna puke. Three of us get together, always ends like this. Let's find a fourth. Better. A woman. Nothing here but Yen. Oh, we don't want to wake her up, believe me. What about that sorceress you talked to? Think about it. We turn on the megascope, cordially invite her, she teleports here. Maybe bring some friends. How's that sound? Я хоть и пьян, но я не самоубийца. Lambert, believe you've had your last drink. You're just jealous you didn't think of it first, but is that any reason to spoil it for us? I don't have the strength to argue. Of course you don't, cream puff. Bet I could take you with one finger. Hey, relax, Lambert. Wanna fight? Huh? Wanna? Come on. Good night. Damn, what a dream. See, everyone's up and at 'em. And reeking of booze. That hat was a memento, Lambert. Relax, old man. It'll come out in the wash. You can give the boys a rap on the knuckles later. Let's get to work. Я так понимаю, что нифига не вышло, да? Guess your gravestone and hemlock method didn't work. Not entirely, but I did learn something. While you were out hunting forktails and playing with a megascope, I examined Uma. Noticed one thing. At moments of, what's the term, relaxed consciousness, he behaves differently. While falling asleep, he'd pause, awake for an instant. Something different about his movements, his gaze then, but only for a moment. So I induced a trance, hypnotized him essentially. No effect at first,
But as he dropped into deep lethargy, I heard something. A sigh or a moan. And it wasn't Uma's voice. All right. I just don't get how that helps us. Then keep silent. Thank you, Vesemir. And I apologize for what I said earlier. Have the boys told you what we plan to do? Yes, don't like it one bit. But I suppose I have to trust you. Thought we got rid of that table ages ago. Must be 50 years since I last saw sad Albert. Couldn't bear to part with it. Thought we might find a use for it one day. You know how old people are. Sure. Every grandpa out there's got an attic full of torture devices. Right. So what now? We can begin. We need only brew the potions. Wait. Why couldn't we... Do it earlier? Because the preparatory potions for the trial are strongly reactive. They must be administered immediately after they're brewed. Satisfied? Geralt, make the potions. Here are the formulae. Eskel, take a bottle of spirit. No. After last night, And disinfect the tools. Well, chop chop. Ну давайте. Необходимые эликсиры, ингредиенты. Так, вижу. How did you figure the proportions? Perform the series of complex calculations. Здесь все есть. Это здорово. Приготовить эликсир. Давайте, ребята, замутим эту тему. Где-то здесь. Сейчас ищем сюжетное. Зеленый мутаген можно сделать, тогда потом оставлю на попозже чуть-чуть. Где-то тут. Вот, экстракты трав. Все готово. Я могу что-нибудь еще сделать? Нет, больше ничего, судя по всему. Да. Ладно, подвигали. Yes. What is it, Wolf? Не, подожди. See you later, Vesemir. Йеннифер. Potions ready. tools too. Good. Vesemir? Hookweed extract to deaden the pain. I know. Done this before. Eskel, make the incisions in his veins. Insert the tubes. Geralt, place the potion vials in the feeders. Ready. Open the valves. It doesn't matter in which order. The hookweed work? If it hadn't, the pain would have sent him into shock, killed him. So, everything's going smoothly. No, but it's within known norms. Administer the next potion. Что-то мне жалко его вообще, капец. I'd hoped I would never have to watch this again. Why'd you keep the table then? Geralt, next potion. Он может умереть, да? Ладно, подам. Fin. What now? Now we wait for the potions to do their work. Might take a day, might take more. You need only wait. True. But I must maintain the stabilizing spell. Uma's body is not nearly as resilient as a young candidate witch's. Without this, he... Eskel, I'm sorry. Would you mind? Getting some rags. On it.
I can't believe we're doing this. Wiping vomit off the floor? No, the trial. If that's Siri in there, she could come out of this crippled, wrong in the head, just emotionless. Thought about that? I trust Yen. She knows what she's doing. Don't doubt that. But do we know what she's doing? She tell you how likely this is to work? Gentlemen, the floor's as clean as it'll ever be. And I need to be wiped down as well. No offense, but I'd rather Geralt did it. Understood. I'd prefer that too. That normal? Yes. Uma's body is disintegrating from the inside. Once that's complete, we'll need to reform it, or he'll die. You witches were given mutagens. We will use spells. Блин, ну интересно, конечно, безумно, если честно. Я не знаю, как сценаристам удается держать такой темп. Hey, Yen, you're dozing off. No, I'm just resting my eyes. Yeah, it's called sleeping. Then do something to keep me awake. Pinching's apparently effective. Later, perhaps. For now, talk to me. Tell me a story. Ever tell you about the time Dandelion bought me a sword? Was that in Kerak? Just after we... Decided to take a break, yeah. My swords had disappeared, doesn't matter how. And Dandelion insisted I had to be armed. Decided he'd buy me a weapon. Came to me beaming. The truest Verolidan steel. Good price too. So good it felt like I was stealing. Naturally, blade shattered first parry I threw. He's awake. It's time. Time to lift the curse. Prepare the phylactery. Блин, и кто же окажется им? Never severe. Kaniatad. Nevid. Savi. Kowal. Arriva. Endir. No. No, I won't let you. Geralt, yellow flask, in my satchel. Quiet. Listen. Kowal. Kaniatad. Nevid Severe. Kowal, Kaniatad. Nevid. Arriva. Endir. Geralt, the phylactery, open it. Canitad, Taran Anadir, Dis. Havelock? You know him? Yes. An elf. An owl. A sage. Where is Ciri? The Isle of Mists. But it's not... She's not safe. The hunt. The hunt. What's it want from Ciri? Her blood. Elder blood. To open the gate. We cannot allow this. Isle of Mists.
Where is it? Everywhere. And nowhere. Listen, Sage. We didn't lift that curse to play riddles with you. Yvain. Arwen. Siren. In Skellige. Follow it into the mists. Hurry. Hurry. I tried to protect her. But the curse. The hunt has not found the Isle as yet. It is a matter of time. They will detect. Enough, Geralt. He's not yet free of death's grip. Is he gonna make it? I can't. No. You saw? Not all went as planned. I lifted the curse, but... The trial has wrought havoc in his body. Violently twitching fingers, pupils that don't react to the light. Seen it many times before, too many. Toxins have permanently damaged his nervous system. Even if he does pull through... Do you understand? I'm going to get Ciri. Hold up. Don't you think you owe us some answers? How do you know this Avila? What's Ciri been doing with him? Yennefer can tell you. Just keep an eye on him. He's not a friend. Perhaps not, but Ciri apparently trusted him. We should at least take his words seriously. You heard what he said. Take Ciri from that Isle of Mists, and the hunt will pick up her trail immediately. What then? We'll be waiting for them, swords in hand. Yes. Time we, the hunted, became the hunters. Geralt will find Ciri and bring her here, and the hunt will follow. They'll expect to catch us by surprise, and they'll be sorely disappointed. We plan to fight them. We five? In a crumbling castle? Do we have a choice? Besides delaying the inevitable? Pretty boy could try to round up a few others who know how to swing a sword. Or wield magic. Fine. I'll get Ciri and recruit some allies. Bring everyone here. Got a few favors I can call in. Any good-looking women in that batch? Mm-hmm. Exclusively. And you? What do you plan to do? I've Avila to care for. He's certain to die without gentle, gradual magic treatment. There's hope if I help him. Not much, but better than naught. The boys and I'll consider how we should greet our uninvited guests. All right. Time I was on my way. Good luck, Wolf, and give Cirilla our love. Come back quickly, Geralt. Блин, ну офигительно, конечно, ребят, не оторваться. Хорошо. Судя по всему, скоро нас ждет эпичное мочилово, и это очень круто. Давайте отправляться на Скелlige. Давайте, короче, я буду на месте, ребят. Подожди-ка, а что у нас там за миссии есть? Каких союзников собрать нужно? Где их искать? Братья по оружию, Новиград. Поговорить с Золтаном, поговорить с Рашеп. Ух ты, круто, слушайте, очень круто. Скелlige, Керрис Крахом, братья по оружию, Нильфгард. Поговорить с Эмгиром, Вар Эмрейсом. Замечательно. Хорошо, давайте, значит, как сделаем. Смотрите, нам нужно... Подожди, как раз таки, что, потому что мне кажется, эта миссия провалится, если я помогу, сейчас соберу, поговорю с Золтаном. Смотрите, что нужно сделать. У него была миссия «Опасная игра». Для него нужно было достать карты в Новиграде. Давайте мы ему поможем, чтобы эту миссию не завалить. После чего мы как раз таки соберем всех ребят в Новиграде. Хорошо, давайте, ребят, как я буду на месте, я включусь. Ну что ж, ребята, я на месте, давайте добудем карты для Золтана. Первая где-то здесь, или все они здесь, я не знаю. Надеюсь, играть в Гвинт не придется. А то это займет достаточно много времени. Locked. But looks like Zed's inside and in hot water. Gotta find another way in. Так, где у нас может быть другой вход? Наверное, с другой стороны здания. Это единственный путь, я думаю.
Так, подожди-ка. В сторону. Так, пока ничего не наблюдаю. Ну, давайте, наверное, попробуем зайти все-таки с другой стороны. Уйди в сторону. Это что такое? Вот здесь, я думаю. Open up. Вот я тут, думаю, смогу зайти. Ну-ка, давайте проверим. Здесь закрыто. Это хреново. Где же вход-то может быть? А если отсюда попробовать? Да ни хрена тут тоже. Странно, все закрыто. Блин. Видимо, все-таки с той стороны нужно или нет. Или можно отсюда, например. Нет, здесь никак. Странно очень. Хорошо, давайте отсюда валить. Посмотрим все-таки с той стороны. Да блин, что ты делаешь, Геральт? Я понимаю, что тебе хочется попонтоваться, что ты умеешь факелы пальцами зажигать. У нас дело срочное и серьезное. Каким-то чудом в сторону. По лестнице, наверное. Ну капец, тихо в сторону. Да блин. Да, все на месте. Опа-на, покойник. Я опоздал? Must be Zed. Ну, замечательно вообще. Что тут еще имеется? Ну-ка. Последнее желание, это все ерунда. Спускаемся вниз, ребята. Find it? No. Duke will be peeved we didn't get Zed to spill where he keeps the ledger. I tried, didn't I? Might have pressed him too hard. Shit. Well, at least we got the Isengrim card. Greetings. Come on, Ringo. Time to shine. Get him! Ну-ну. Удачи вам. Забираем у них карты, ребята. Это не то. Нафига я это взял, не знаю. Ключ от ломбарда. Все. Учетную книгу нужно найти. Понятно. Не дурак. Учетная книга. Давайте искать. Стальной меч новый, Фабиан Оливер, плащ золотой парчи, поеденный молью, герцог, Изенгрим Фаультиарна, карта, Равик, Фрингилья Вига, карта, Цезарь и 3 отшлифованных опала лисицы. Это все фигня. Нам нужно 2 карты. Ну, в общем, сейчас они, по идее, на карте будут отмечены. А что не открывается? Ни хрена. Золото он здесь недалеко. Пойдемте отдадим ему эту книгу. Задание, думаю, будет не коротким. Там по ходу пьесы еще 10 раз что-нибудь произойдет. Сценаристы Ведьмака это любят. Так, давай, золото, нагрузись быстрее. Что ж такое-то, а? Ну, наконец-таки. Zoltan. Get up. About those cards. You got them? Got the Isengrim card. Show it here. Ha! I say elves are beautiful. Zed give you much trouble? Zed's dead. I ran into his murderers. One cry over spilt Zed. What about the other cards? Это была только что отсылка, ребята, к криминальному чтиву. Зед мертв. Zoltan. Sure this business isn't getting a little too dangerous? I mean, men are
dying over these cards. Just Zed. Believe you me, he wasn't an innocent bystander. Besides, I'm certain he snuffed his killers out on the spot, so why worry? Tell me about the other cards instead. Didn't find the other cards. Fuck. Bugger must have sold them. Listen, got Zed's ledger. Show me. Entries show him selling the cards to Caesar Bilson and Ravi. Could have been worse. We need to pay him a visit. Who's Caesar Bilson? Cleaver's clerk. A decent fellow once, but so high and mighty now you can't drink with him, let alone go fishing. Fishing? We met at the Anglers Club, the pride of the Pontar. But Caesar don't show around there no more. So caught up in his new role, he almost never leaves his house. At least we won't have to run around town looking for him. Ravi, who's he? A common card sharp and a swindler. It boggles my mind where he got the coin for the Natalis card. Ever since I gave him a smacking, things between us have been frosty. So you'll have to see him alone. Zoltan seems awful important to you. I'll try to get you those cards. Thanks, Geralt. We can see Caesar together. Meet me outside his townhouse. Gaudiest eyesore on Hierarch Square. He had the facade painted gold. And if you want to see Ravi first, I'd look for him at the Golden Sturgeon if I were you. All right. See you later. And no need to pussyfoot around with Ravi. Beat him about the ears a bit. He'll cave. Well, good luck to you, Geralt. Ну хорошо. Сначала пойдем к Цезарю, наверное, тут он рядышком, а потом сгоняем к Равику. Хорошо, что не к Рувику, если вы понимаете, о чем я. Я так понимаю, мы все ближе и ближе подбираемся, кстати, к концу игры. Потому что мне кажется, что именно битва с Дикой Охотой будет в финале. Кстати, также я знаю, что в игре всего 3 концовки. Именно в смысле вот стандартных, да? Я не знаю, какие они, я просто так чисто узнал ради интереса. То есть основные всего 3. Плохая, там, по-моему, какая-то средняя и хорошая. О, ты уже здесь. Надо просто Копперфильд. Давай быстрее грузи, Золтан, ёпарасоте. Золтан. Золтан. Something stinks. Decomposing flesh. Human flesh. Интересно. Ah, you're here. How'd you make out with Ravi? Haven't been to the Sturgeon yet. Fine, fine. Ravi's not going anywhere. Let's clean out Caesar Bilson first. We'll do this. I'll chat him up while you sneak upstairs and search his cabinet of curiosities. Certainly keeps the card there. Can't we just buy the card off him? Doesn't that sound simpler? If I had a coin to spare, I'd sod off to Povis. Besides, Caesar'd never sell Fringilla. But don't you worry. He won't lose out on the deal. Got a bottle of Mahakaman spirit for him. A taste of the motherland's finest is worth more to an expatriate than some silly card. Thought you said Caesar doesn't drink. No. I said it's hard to have a drink with him on account of his rarely leaving home. Also why he's like to get pished as a priestess real quick. 3 rounds and you could walk out with everything in that cabinet while singing the 3 Maids of Vigovaro at the top of your lungs. So what's in this cabinet? Ah, no man knows. You'll be the first to see it. I suspect it's either to do with buggery or metallurgy. But you can tell me once we're done. Let's go. Shivi! Caesar Bilson. I remember our quarrel about who's king of the Pontar. The Pike's king of the Pontar. Well, you see, I've come to convince you it's the catfish, and I do not come empty-handed. Who's he? Oh, him! That's Geralt. Does Geralt
fish? Да, плотву. Yeah. Cast an earthworm the other day. Caught this huge perch. In the pond, Tom? You betcha! Can't listen to this hogwash sober. Come in! So what's the Zanders or eager biters if they taste like shite and soapy water? That's 'cause you're about as good a cook as a goat's arse is a clarinet. Just recently, I took some fresh thyme. And it tasted like thyme-flavoured shite. Shut it. So, recently, I took this thyme. Geralt? Care to chime in? How's Xander taste to you? Excuse me for a minute. Humans! Can they hold their Mahakaman spirit if their life depended on it? Go on! And if you need help holding your hair back, give us a holler! Я сейчас буду, наверное, в нетрезвом состоянии. А нет, я вовремя ушел. When are we gonna go Обыскать верхний noodling for этаж. catfish? Ага, хорошо. Тихо, никто меня не видит, я прям мастер скрытности. Настоящий Solid Snake. Теперь давайте осмотримся. Это херня. Тихо, тихо, главное, чтобы... Так, красноярский спирт мне не нужен, но и вот так вот до хрена уже. Нет, фигня все это. Вот он. Что это такое? Knife looks like it's attached to the tabletop. Угу. Drawer is open. Треугольный ключ. Ну здорово, а откуда он? Вот что самое интересное. Кажись, я вижу. Triangular hole in the wall. Interesting. Fits perfectly. Secret door behind a bookcase. Classic. Действительно. Ага. И где-то здесь находится карта. Я правильно понимаю? Ух ты, ёпрст, это что такое? Battier de Rideau's dagger. Эта фигня мне это не нужно. Dining set from which Emperor Mir ate during his coronation ceremony. Ясно. Что-нибудь еще? A set of Aranahid's necklace. Wonder if Ну it's the я, real блин, thing. не красть сюда пришел, поэтому я брать это, ребята, не буду. Мне оно не нужно. Это что такое? Фригилья Вига. Ну-ка, а что оно такое? Подожди, там что-то светится. Краснорилский спирт. А зачем это нужно? Statuette of a man. Wasn't carved, but produced using magic. Shame I can't ask Triss about it. Ah, here's Fringilla. Вот и все. Подожди, там все равно что-то светится, вы посмотрите. Серебряная кружка и черника. Нефритовая статуэтка. Я ж только что ее взял. Теперь все исчезло. Не знаю, зачем это нужно, но, видимо, зачем-то нужно. А можно закрыть теперь это все дело обратно? Или оно, типа, так и достанется? Ну да ладно. Наверное, видимо, Ведьмаку виднее, поэтому валим вниз. Zoltan, time we were on our way. I suppose so. It's grown late. Greetings, Belzen. We've a message for you from the boss. Message? What kind of message? Mr. Cleaver's very unhappy. Now, just a minute. If any discrepancies have cropped up in the books, I can explain everything. Too late. Grab him! And you two, get lost. Leave him alone. Cleaver will pay extra for killing the Witcher. Well, hop to it, lads. Haven't you got all day? Ну, удачи вам, ребята. Все, голыми руками их раскидал. Thanks. Oh, how will I ever explain this to Cleaver? I'd recommend a letter. Right. Got a pack. Good luck then. Farewell.
Ну, теперь он нас не обидится, я думаю. За то, что мы карту взяли. You've a soft heart after all, Geralt. Oh, by the by, splendid job with that last one. Blood splatter nearly hit the ceiling. Looked through Caesar's cabinet upstairs. And? No wonder he wasn't eager to show it off. Nilfgaardian armor, a portrait of Emir, Joachim de Vet's skull, Vatier de Rideau's dagger, the rope they hanged Skellen with. Oh, shite. Disgusting fellow. To think I shook hands with him. But did you happen to take the rope? I know a few would pay a tidy sum for it. Some go in for that sort of thing. No. If you say so. Also found a figurine. Nilfgaardian soldier. Magic spell on it of some sort, but I can't tell what kind. Triss ought to know. Good idea. Take it by her house when I get a chance. Угу. Только вот какой именно дом заносить, что-то не сказано. Natalis card. Only one missing now. High time we saw Ravi. Go. I should contact the buyer. Agree on a place to make the transaction. See you, Geralt. Ну давай. Он тут недалеко. Блин, этот дождь, конечно. Не люблю я дождь в Ведьмаке. И там по-любому сейчас что-то будет. Я очень сильно удивлюсь, если там все нормально, он нам просто так отдаст карту. Он внутри, да? Да. Наверху должен быть. Ну, давненько я здесь не был, кстати. Подожди-ка, внизу, наоборот, а не вверху. Хорошо, давайте вниз сходим. Подожди-ка, где тут спуск-то? Делить. А, вот вижу, все. How about that? It's the flea-ridden mutant. Join us, please. Ravi loves company. Look how happy he is to see us. You happy, Ravi? Sure, he'd be happier if you stopped digging the point of that dagger in his back. Oh, you're just saying that because you don't know the situation. Our mutual friend Ravi was just about to play for his life, and... Oh, you got the card! What else do you want? If you'd just given it up, instead of trying to cheat us, we'd be out of your hair already. As it is, that's all your fingers broken. So, it seems the Witcher will have to play for you. Sound good? See? Ravi's on board. What do you say we add some spice to the game? Raise the stakes. Ravi's life and the Natalis card. Fancy that? I got no use for Ravi. This Witcher's no fun. I'll rip your back off, you Ах ты ж сука. Блять, да какого хрена? 14 уровня меня разнес, как не знаю, как дерьмо какое-то. Игра, ты очень странная. Короче, ребята, это какой-то пиздец. Игра стала грузиться по 3 минуты. Текстуры подгружаются прям рядом с лицом. Я не знаю, что они с этим патчем сделали, но что-то явно не так. Раньше, напомню, игра грузилась примерно после смерти, ну, может, секунд... Вот после на патче 1.04. Секунд 15-25. Вот это примерно в этом промежутке. Сейчас же игра грузилась 3 минуты. Охренеть, я не знаю, что они натворили. Сделали еще хуже. CG Project, блин. Вы что творите? Бла-бла-бла-бла, это мы все знаем. Мне насрать на него, потому что я не хочу играть в Гвин, потому что это долго, ребят. Это, я думаю, не так интересно именно заниматься этим на прохождении. Ну вот и все. Так, забираем карту. Подожди-ка, не то. Нифига не то. Вот.
Все, проваливаем отсюда. Если бы я сам бы играл бы, то я, безусловно, ему бы помог и спас бы его. Но, блин, ребят, ну вы должны понимать. Я еще тем более, понимаете, в чем все дело? Возможно бы он даже умер, если бы я сел играть. По одной простой причине, потому что я за все вот это вот время, там 100 с чем-то часов, да, там, ну, наверное, 120-130 часов я наиграл точно. Вот. Там можно проверить, ребят, кстати, один такой момент интересный. По части того таймера, который в игре, он неправильный, можете по нему времени сверять. Все дело в том, что примерно 4 дня назад у меня там было 6 дней с копейками. Теперь же у меня там, по-моему, 4 дня и 9 часов, если... А, в принципе, давайте прямо сейчас и посмотрим. Там даже в каком-то видео можно даже проверить, я уже не помню, какая серия, но я тоже включал эту херню. Вот, да, 4 часа, 4 дня и 12 часов. Было 6 дней вот здесь вот. Короче, это какой-то бред, я не знаю. Можно даже какое-то видео посмотреть. Более ранее я там тоже включал эту тему, и там было 5 дней. Но это серия какая-то, по-моему, где-то в районе 20-25. Может, чуть-чуть попозже. Он где-то, короче, вот там. Странно, короче, все это. То есть счетчик забагованный. Zoltan, Geralt. got the card, Zoltan. Ha! Seems we'll make it before the king of beggars buggers can get me. Come on. I arranged to meet the buyer at an old brewery. He'll be delighted to see we've got all the cards. The exchange. We should do it right quick. Afraid your client might change his mind? Oh, I'm more likely to. Had so many buyers for these cards, I felt like the belle of the ball. So the buyer, who is he? A friend of a friend. Don't know much about him, but he's of Duke's ilk, no doubt about that. You know me, Geralt. I'm not prejudiced against anyone, as long as they pay. I have cleansed them all. Ah, at last. I fear the body is gone cold. What is this? Your would-be buyer handed us his coin and departed, more or less in that order. Now, the cards, please. I trust obtaining them wasn't too troublesome. Try it and find out. You wish me to try? I'm not as foolish as Earl. You ought to know that by now. Get to work, boys. The dwarf I wish to have alive. I must have a chat with him. Doing it. Geralt, bastards getting away with my coin. Damn it, with our coin. Chase the horse, son. I'll tend to the others. Я тебе помогу. Подожди, какого хрена, Геральт, ты с кулаками выскакиваешь на врагов? Как который раз уже я тебя на этом ловлю. Что за херня? Так, отдыхай и ты. Все, побежали за этим хреном. Go on, Geralt! After him! I'd only slow you down. Чё ты не поспеешь? И куда он делся? Вот что самое интересное. Вы мне не подскажете, уважаемый? Чё-то я ни хрена не пойму, там ничего нет. А, вот лестница. Фу ты, блин, сливается с окружающей средой. Да, Геральт прям несется за ним, ребята. What? Can't understand a word. В какую именно? В эту? Can't get away, Duke. Might as well stop. Вон он, сука. А может в него с арбалета выстрелить, как вы думаете? Может сработает? Ну блин, но он слишком... Подожди-ка, где он? Наверх полез, сука. Постой. Не сюда. Какого хрена? Куда он делся? Здесь где-то еще есть лестница. А, вот сюда. Ты, блин.
И что дальше? Блин, еще одна. Достали с этими лестницами уже. И еще одна. Ну, конечно же. Еще ниже. Ты что, угораешь надо мной, что ли? Ты решил меня лестницами убить, что ли? Герцог. Да, по-моему, знаете, я в ад спускаюсь. Судя по всему. Здесь закрыто. Обойдем с другой стороны. Так, арт. Да, блин, не то. Так, ребятки, в сторону. Да, сука. Отдыхай. Leave me, swiving drowners. You could use a witcher. Ha ha. Highly amusing. If I give you the coin, will you leave me be? No. Rather make sure this was our last meeting. Вот сука. Ненавижу таких. Хотя я бы оставил его подыхать. Я бы его пырнул еще раз. Чтобы набежали трупоеды. Было бы веселее. So, you get him? You get the coin? Yes. And what about Duke? Finish him off? Mm-hmm. Ah, that's grand. Well, Geralt, what's your preference? Coin or cards? I'd never have managed without you, so you choose. If you want gold, it's not a problem. I'll find another buyer for these cards in a flash. Kinda curious how the cards might serve me. Excellent. I'll take the coin to the King of Beggars right away. Surprise the prick. Good luck, Zoltan. Thanks, Geralt. And remember, the catfish is the king of the Pontar. Так, теперь давайте поговорим по части Zoltan. Дикой охоты. I know where Ciri is. Then why are we here? Let's go get the lassie. I'll do that, but I have another job for you. You need to set out for Kaer Morhen. That's where I'll take Ciri. The Wild Hunt will attack soon afterwards. Could use you at our side. You'll have me and my axe. Thanks. See you at Kaer Morhen. Vesemir, Eskel, and Lambert are already there. Хорошо. Один у нас союзник уже есть. Давайте-ка, знаете что? Хотя, подождите, какая там у меня миссия? Просто уже 51 минуту записываю, ребят. Подожди-ка, задание. Скеллиги, это, подожди-ка, вот. Поговорить с Эмгыром Вар Эмрейсом. Давайте к нему все-таки сгоняем. По-быстрому. Поговорим с ним. Посмотрим, что он нам скажет. Простить я более чем уверен, что он ничего не будет. Он сделает это просто так. Так, ребят, на месте. Где находится Эмгыр? Приветики. Your Imperial Majesty. Witcher, why have you come? I've managed to find out where Ciri is. Finally. I'd begun to doubt the wisdom of enlisting you. Bring her here at once. The Wild Hunt's pursuing her. Kaer Morhen's the only place she'll be safe. That was not a suggestion. I can defend my own daughter. I don't doubt it. Against conventional foes, the Wild Hunt's different. Facing it here would put Vizima at risk. Hundreds of innocents could die. Kaer Morhen is in a wilderness, and your army stands to be far more helpful there. Agreed. I shall send a banner with you. On one condition. General Voris will lead it.
Can't agree to that. And I cannot agree to witches commanding my troops. Well, I'm not about to give in. You don't look it either. Sorry to take up your time, Your Majesty. Bring me Ciri. I will, if that's what she wants. Блин, ну чё же он такой мудак-то, а? Козлина вонючая. Ладно, ребят, что ж, давайте на сегодня пока хватит. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал, подписываться на Google+, и Twitter, там вся информация касательно канала. Также подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции, на дополнительный канал, там выкладываются записи трансляций, если вы пропустили. А на сегодня все, ребята, давайте. Всем пока. No hint of hope, it's all I know.